So we'll start with May 2025 syllabus. May 2025 syllabus. Yes. So, case scenario 1. Gray Limited is engaged in the business of constructing towers since 15 years. Alpha Limited gave a contract to Gray Limited for construction of 2 towers. Contract price for 2 towers is agreed to be 160 crores. Construction contract. AS number 7. AS number 7 பத்தின bullet points கொடுத்திருக்கிறேன். ஒரு 1.5 பக்கம் 2 பக்கம் தான் இருக்கும். அது பை ஹார்ட் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஓகே. 160 crores. Each tower has contract price of 80 crores. 80 crores. இப்போ இந்த இதுல என்ன क्वेश्चंस கேக்குறாங்க? What is the stage of completion of contract on the basis of proportion of contract cost incurred to the total estimated cost? Stage of completion அப்படிங்கிறது proportion of contract cost incurred cost to date divided by total estimated cost. Total estimated cost அப்படிங்கிறது cost to date plus estimated further cost add பண்ணிட்டீங்கன்னா அதான் cost to date. இந்த percentage தான் முடிஞ்சிருக்கு. You have to calculate for the year 1 and year 2 carrying 2 marks. Second question என்ன கேக்குறாங்க? Second question. What is the amount of profit to be recognized at the end of the year 1? எவ்வளவு percentage first yearல complete பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த இயருக்கு அந்த percentageக்கு நீங்க calculate பண்ணிக்கலாம் on your revenue. Loss and 100% revenue recognize பண்ணிருக்கணும். What is the amount of contract revenue recognized? Contract result வேற, profit வேற, revenue வேற. Total value of the revenue, profit மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது profitல வரணும். So ஒவ்வொரு வருஷம் எவ்வளவு recognize பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க 3 வருஷத்துல. Recognized of in each year of contract, year 1, year 2, year 3. Now, X Limited has entered into binding agreement with Beta Limited to buy a custom-made machine for 2 lakhs during the year. Okay, இது தனியா இருக்கு. அப்போ 3 क्वेश्चन மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இருந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இருந்து ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது 3 क्वेश्चन. கேஸ் சினாரியோ எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. சோ என்ன பண்ணோம்? கான்ட்ராக்ட் ரெவென்யூ, காஸ்ட் டு டேட், further estimated cost, you get the total cost. அதுக்கப்புறம் cost to date divided by total cost வந்து percentage of completion. ஓகே. profit அப்படிங்கிறது எவ்வளோ? cost to date less பண்ணிட்டீங்கன்னா வரதான் profit. ஓகே, cost to date, further estimated cost, total cost. profit or loss எவ்வளோ? The difference between these two. Contract revenue வந்து total cost subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க வரது profit or loss. Percentage வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Cost to date divided by total cost in percentage. Total cost in percentage. Is that clear? Contract revenue in the year 1 being ரெண்டு கான்ட்ராக்டுக்கு 160. At the time of contract, Gray Limited has estimated that the contract cost will be 141 crores. 0th periodல 160 crores நம்ம பேசிட்டோம். நமக்கு டோட்டலா 141 வரும்னு நினைச்சிட்டோம் அக்ரிமெண்ட் போடும்போது. It is assumed that the construction will be completed in 3 years. மொத்தம் 3 வருஷத்துல முடிய போகுது. year 1, year 2, year 3ல முடிய போகுது. At the end of year 1, Gray Limited has revised the construction cost to 150. First year endல 141 இல்லப்பா 150 ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். At the beginning of the year 2, the customer has requested for a variations of the contract. Customer now wants construction for 3 towers instead of 2 towers. ரெண்டு கேட்டோம்னா அதுக்குள்ள 3 வேணும்னு கேட்கிறார். எப்ப? 2வது வருஷ தொடக்கத்துல. The term of the contract will not change. Construction of all the towers will be completed simultaneously. எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே இடத்துல முடியுது.
As a result of this variation, contract price will increase by 80 crores. Contract cost will also increase by 75 crores. Okay. So, அப்ப என்ன ஆச்சு? First year endல நான் இப்படி இருக்குன்னு நினைச்சேன். Because of the variation, இன்னொரு 80 ரூபாய் increase ஆச்சுன்னா 240 மாறிடும். Contract cost நான் ஏற்கனவே 150 நினைச்சேன், இன்னொரு 75 ரூபாய் increase ஆச்சுன்னா 225 ஆயிடுது. Grail Limited has decided to measure the stages of completion on the basis of completion stages இது கொடுத்துட்டாங்க. Contract cost incurred at the end of each year. முதல் வருஷத்துல எவ்வளவு பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா 35.25 செலவு பண்ணி இருக்கிறாங்க. செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 35.25 செலவு பண்ணி இருக்கிறாங்க. செகண்ட் இயர்ல 148.5 செலவு பண்ணி இருக்கிறாங்க. இன்க்ளூடிங் அன்யூஸ்ட் மெட்டீரியல். அன்யூஸ்ட் மெட்டீரியல் அந்த செலவுல சேர்க்கக்கூடாது, அதனால அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அது இந்த வருஷத்தோட செலவு கிடையாது. அப்ப இது எவ்வளவு வரணும்? ஸ்டாக் தானேப்பா, ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அப்ப 160 146.25. லாஸ்ட் இயர்ல மொத்தம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். 240 முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, there is no any variation in cost னு வச்சுக்கலாம். ஒன்னும் சொல்லல. year 2 total revised contract cost. என்ன revised contract cost இருக்கோ அதுல முடிச்சிட்டாங்க அப்படிட்டா. incurred. There is no any changes. Percentage of completion வரும்போது இது ரெண்டுக்குள்ள தொடர்பு தான் percentage of completion. இது ரெண்டுக்கும் cost to date divided by total cost. இந்த ரெண்டுக்குள்ள தொடர்பு தான் இந்த இது. அப்ப 135.25 divided by 150 போட்டீங்கன்னா what's the answer you're getting? 23.5%. செகண்ட் இயர்ல வரும்போது I think you'll be getting 65%. 65%. Third yearல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க. What is the profit for the first year? 160, 150 cost னு சொன்னா 10 rupees profit, இங்க 15 rupees profit, இங்க 15 rupees profit. ஃபைனலா 15 rupees வந்து நிக்குது. So, அப்ப இந்த 10ல எவ்வளவு profit to be recognized? Total profit up to the date. 10 rupees at 23.5 அப்படி சொன்னாக்க 2.35 நீங்க profit recognize பண்ணிக்கலாம். 15 இருக்கும்போது 65% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு recognize பண்ணிக்கலாம்? 9.75. லாஸ்ட் இயர்ல 100% recognize பண்ணிக்கலாம். அப்ப what is the profit for every year? ஓகே, இது வந்து cumulative. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 2.35 ரெண்டாவது வருஷம் முடிவுல வரைக்கும் 9.75 முதல் வருஷத்துல 2.35 ஏற்கனவே டீரேஷன் பேலன்ஸ் எவ்வளவு வருது? 7.4. இங்க வரும்போது ஏற்கனவே 7.9.75. அப்ப இப்ப 15 அப்படி சொன்னாக்க இன்னொரு 5.25 நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம். Is that clear? So first question, what is the stage of completion? இது கிடையாது, இது கரெக்ட், இது 65 தான் இருக்கு, இது கிடையாது. இதுல வரும்போது யா B is the answer. 23.5 and 65. What is the amount of profit to be recognized at the end of year 1? Year 1ல நமக்கு எவ்வளவு இருந்துச்சு? 2.35 and what is the amount of contract revenue recognized? Okay, revenue recognized in each year. Okay, now revenue 23.5%. இது வந்து 160 overall revenue நினைச்சீங்க. அப்ப 23.5% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது revenue? ரெவென்யூல டோட்டல் ரெவென்யூல பாருங்க, ப்ராஃபிட்னா ப்ராஃபிட்ல மட்டும் 23.5% போடணும். 23.5 on 160 37.6. அடுத்தது 240க்கு 65%. 156. லாஸ்ட் 240 மொத்தமும் வந்துருச்சு. அப்ப இது cumulative. 37.6 வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் இல்ல ரெகனைஸ் பண்ணி இருக்கணும். செகண்ட் இயர்ல 156 னா அடிஷனல் எவ்வளவு ரெகனைஸ் பண்ணி இருக்கோம்? 118.4. அது 240 மாறுதுன்னா 156 காட்டிலும் எவ்வளவு ஜாஸ்தி வந்திருக்கு? 84. அப்ப 37.6 118.4 and 84 இதுல வருது. Yeah, so you'll get the choice being this one. C is the correct one. C is the correct one. Clear? நம்ம ஏற்கனவே previous sumலயும் previous question paperலயும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? contract costing பார்த்தோம், இதுலயும் contract costing பார்க்கிறோம். இப்போ என்ன ஆச்சு? ஃபார்மேட் மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு.
இதே ஏஎஸ் படிக்கும்போது டீடைலா பேசிப்பேன். டெமாலிஷன் கான்ட்ராக்ட், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் ஆல்சோ பி தேர், அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ரெவன்யூ என்ன, அதுல என்னென்ன சேரும், ஸ்கோப் என்ன, அடிஷனல் கான்ட்ராக்ட் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணாமா, செப்பரேட்டா டீல் பண்ணாமா, ஓகே. அப்புறம் அதை டிஸ்க்ளோஷர் எப்படி பண்ணணும். ஆனா எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த பாயிண்ட் மட்டும் படிச்சா போதும் தெரிஞ்சு வச்சுப்பாரு. That's the logic. Clear? Shall we move on to the next case? Next question. Fourth question. X Limited has entered into binding agreement with Beta Limited to buy custom made machine for 2 lakhs. Custom made machine. Okay. எனக்காக நீங்க ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்கிறேன். அப்ப எனக்காக ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னா எனக்காக நீங்க ரெடி பண்ணி இருக்கிறீங்க, வேணாம்னு சொல்ல நீங்க மாட்டீங்க, வேணாம்னு சொல்ல முடியாது, நான் தான் வாங்கி ஆகணும். During the year 24-25, X Limited has changed its method of production due to changes in market trend. Before the delivery of the machine, X Limited had already changed its method of production and the new method will not require the machine ordered. 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குனாங்க இல்லையா, இன்னும் தேவைப்படல, மாடலே மாறி போச்சு அவனுக்கு. Okay, now the company decides to scrap its after delivery. வந்தவனே ஸ்கிராப் தூக்கி போட வேண்டியதான். The expected scrap value is 25,000. 2 லட்சம் ரூபாய் வந்திருக்கு, வாங்கின பிறகு அது யூஸ்லெஸ் தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப தூக்கி போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும், 25 தான் கிடைக்கும். அப்போ 1.75 நமக்கு என்னது லாஸ். Machine was received on 10th October and was scrapped immediately. The correct accounting treatment for the above machine is what? Machine ஓட வேல்யூ எவ்வளவு தான் இருக்கணும், only 25. So இது வந்து AS10 asset சம்பந்தப்பட்டது. AS10 ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட். இந்த அசெட்னால நமக்கு என்ன ரெக்கவரபிள் வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு அதுல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு தான் கிடைக்கும்னா 25 தான், 1,75,000 வராது. சோ அப்ப மெஷின் என்ன பண்ணும், இந்த லாஸை இம்பேர்மெண்ட் லாஸ்னு வச்சுக்கலாம். இதுதான் மெஷினோட வேல்யூ இன்னைக்குன்னு வச்சுக்கலாம். பணம் பே பண்ணது டு பேங்க் வச்சுக்கலாம். மெஷின் அக்கௌண்ட் டெபிட்டட் 2 lakhs கட்டாயமா கிடையாது. இம்பேர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் கரெக்ட் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல அக்கௌண்ட் டு பி கிரெடிட்டட் 1.75 கிடையாது. ஏன்னா நான் கொடுக்கிறது 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாகணும். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டு பி டெபிட்டட் 2 lakhs, இதுவும் கிடையாது. லாஸ்ங்கிறது எவ்வளவுதான், only to the extent of 1.75 lakhs. Profit and loss account to be debited 1.75 lakhs and bank account to be credited with 1.75 lakhs. Okay, bank account வந்து 1.75 lakhs வச்சு credit பண்றாங்க. Okay, maybe this seems to be pretty logically correct. Okay, இது more or less same மாதிரி இருக்கு. இம்பேர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு நீங்க மார்க்கெட்டோட கம்பேர் பண்றீங்க, பட் யூஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கலையே, மொத்தமும் உங்களுக்கு லாஸ் தான். அப்ப இதுக்கு என்ட்ரி எப்படி போடலாம்னா, மெஷின் அக்கௌண்ட் டெபிட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் 1.75 sorry 0.25 1.75 2 lakhs. anyhow நம்ம என்ட்ரி எதுக்கு மட்டும் தான் போடுறோம், இந்த லாஸ்க்கு மட்டும் அப்படிங்கும்போது இந்த 25 நீங்க கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 25 கேன்சல் பண்ணா P&L account debit to bank 1.75 lakhs is correct. D is the correct answer. Let's go for the next question. Question number 5. Question number 5. ABC Limited is in the business of creating contents for various OTT platforms. The company has developed a technical know-how, the asset, technical know-how, intangible assets, AS number 26. By incurring expenditure 25 lakhs, the company started using the asset from 1st April 2019. The management of the company is of the view that the asset has infinite lifetime. பல ஆண்டுகள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And therefore has not amortized பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார். What would be the total amortization cost? AS number 26 என்ன சொல்றாரு, இதுக்கு இன்ஃபினைட் பீரியட் லைஃப் இருக்கு, நீங்க ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. இன்ஃபினைட் பீரியட் லைஃப் இருந்தாலும் நேச்சுரலி you have to consider this will have life only 10 years. இதான் மேக்ஸிமம் லைஃப், இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப வேற வழியில நீங்க 10 yearsல அமோர்டைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப per year எவ்வளவு அமோர்டைஸ் பண்றீங்க, 2.5 lakhs should be amortized. Right.
Now, what should be the total amortization amount, including current as well as the previous year's amortization, to be charged to the profit and loss account for the year ended 31st March 2024? அப்ப நம்ம வாங்குனது first April 19, என்னைக்கு வேல்யூ கேக்குறாங்க? 31st March 2024 கேக்குறாங்க. 20, 21, 22, 23, 24. Year 1, 2, 3, 4, 5 years ஆயிடுச்சு. 5 years ஆயிடுச்சு. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய்னா கரண்ட் இயர் விட்டுருங்க, அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் தனித்தனியா பிரிச்சுங்க. கரண்ட் இயருக்கு 2 லட்சமும் அதுக்கு முன்னாடி 4 வருஷத்துக்கு 10 லட்சம் ரூபாயும் நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். ஆக மொத்தம் எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணிருக்கணும்? 12.5. So C is the correct answer, including the current year's amortization of 2.5 lakhs to be charged to the profit and loss and 12.5 lakhs in total to be debited to the P&L account. Is that clear? So we have completed AS number 26 also. Now let's move on to the next scenario, case scenario number 2. Health India Limited, incorporated under Companies Act 2013, is engaged in the production and distribution of medicines. It has manufacturing plants at Badi, Himachal Pradesh and Bhopal, Madhya Pradesh. It also imports medicines from Pharma Incorporation, New York. New York la irundhu import பண்றாங்க HIL. Okay. அத ரெண்டு பிரான்ச் மூலமா சேல் பண்றாங்க. Badi, Himachal Pradesh, Bhopal, Madhya Pradesh. And the supplier being New York, Pharma Incorporation, New York, US. 1st Jan 24, HIL sold 2 lakh strips of medicines to D Limited for 50 lakhs. Okay. So, இதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்றாங்க. 2 lakh strips at rupees 50 lakhs. Okay. On 60 days credit, 60 நாள் credit period கொடுத்திருக்காங்க. 60 days being credit period. Is that okay? Now, the cost per strip of this medicine was 20. That is total cost 40 lakhs. 2 lakh strips at rupees 20. Cost இவருக்கு வந்துச்சு 40 லட்சம் ரூபாய் வாங்கினது. 40 லட்சம் ரூபாய் வாங்கினத 50 லட்சத்துக்கு டி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வித்தாச்சு. எவ்வளவு நாள் கிரெடிட் கொடுத்திருக்கிறோம்? 60 நாள் கிரெடிட் கொடுத்திருக்கிறோம். T Limited paid 20% of the amount due on 5th January. 5th Jan 24 அன்னைக்கு bank amount received being 20%, 10 lakhs வந்துருச்சு. In March 2024, எத்தனை நாள் டைம்? 60 நாள் டைம். அப்ப 31/3/24 நமக்கு பணம் வந்திருக்கணும். ஓகே. ஆனா in March 2024, D Limited is having significant cash flow issues and is trying to raise funds through bank loan to run its operations. இந்த டேட்ல D financial trouble இருக்கு. financial trouble face பண்றாங்க. financial trouble face பண்றாங்கன்னா நமக்கு என்ன வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா there's a doubt னு அர்த்தம். there's a doubt. As there's a doubt, then how can we handle? Events occurring after the balance sheet date மாதிரி இந்த டேட்டுக்கு பிறகு before it gets approved from the board of directors, இதனால ஒரு லாஸ் வருதுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா இது adjusting event-ஆ மாறிடும். As on 31st January 24 அன்னைக்கு we came to know that his financial position is weaker. However, it is unable to do so and not able to release payment to HIL on due date. Subsequent to this, அப்ப இந்த டேட்ல நமக்கு டவுட் வந்துச்சு. Okay, subsequent to this பிறகு it has gone under liquidation 15th March 2024. 15th March வந்து liquidationக்கு போயிட்டாங்க. At the time when medicine was sold by HIL to D Limited, there was no reason for HIL to believe that it will not be able to collect. விற்கும் போது நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனா இந்த டேட்ல அவர் வீக்கர் ஆயிட்டார். மார்ச் 15th என்ன பண்றாரு? கேஸ் போட்டாங்க. அப்ப தெரிஞ்சு போச்சு பணம் வந்து டவுட் எடுத்துட்டு. ரைட். 50 லட்சத்துல 10 லட்சம் வந்துச்சு. மிச்சம் 40 லட்சம் என்னதுப்பா? வருமாங்கிறது டவுட். அப்ப இதுல தெரிஞ்சிச்சுல, you have to make a provision for the bad debt here. Let's see. That is the first scenario.
ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் நாம பார்த்தது வந்து பேட் டெட் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. எவ்வளவு வருமோ அதுக்குரிய பணத்துக்கு மட்டும் கிரியேட் பண்ணா போதும். கொஸ்டின் என்னென்ன கேக்குறாங்க? So you have to answer question number 6 to 9. How the recognition of revenue from sales of medicines to D Limited will be done by HAL under AS number 9? What would be the treatment of unreleased amount? சேல் பண்ணும்போது எவ்வளவு போடணும்? ஃபுல் அமௌண்ட் தான் போடுவீங்க. 50 lakhs தான் சேல்ஸ் பண்ணும்போது போடுவீங்க. ஓகே. Revenue will be recognized for 50 lakhs. Subsequently, unreleased amount 50 lakhs will be debited to the bad debt அப்படின்றாங்க. இது கிடையாது. Revenue will be recognized 40 lakhs. Subsequently, unreleased amount 40 lakhs will be debited to the bad debt கிடையாது. Recognize பண்ணும்போது 50, அதுக்கப்புறம் இந்த மிச்சம் 10, 40 வராத போது நம்ம bad debtல கொண்டு போய்க்கலாம். That's a logically correct one. Revenue will be recognized 50 lakhs. நாம சேல் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்ப எப்படி டியூ என்ட்ரி போடுவீங்க? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் 50 லட்சம் போட்டாச்சு. 31st மார்ச் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது எனக்கு டவுட் இருக்கு, கன்ஃபார்மும் ஆயிடுது வராதுன்ட்டு. அப்ப எவ்வளவு வராதோ அதுக்கு முதல்ல ப்ரொவிஷனை கிரியேட் பண்ணிடுங்க. வரலன்னா பேட் டெட்டா வச்சுக்கலாம். Subsequently, unreleased amount of 40 lakhs debited to the bad debt account. அப்படி தான் கரெக்ட். சோ சேல் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த டவுட்டும் இல்ல. அப்ப 50 லட்சம் ஜெனரல் என்ட்ரி என்ன போட்டுருப்பீங்க? பேங்க் டு சேல்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் பேட் டெட் வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம். தெரிஞ்சதுதான், நமக்கு தெரிஞ்ச அக்கௌண்ட்ஸை ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க. Okay, this will be not only AS number 9, it is clubbed with AS number 4, events occurring after the balance sheet date. Events occurring after the balance sheet date. Okay. Seventh one, how will you recognize the reduction in the value of the investment? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி கேக்குறாங்க. AS number 13. AS number 13ல வரும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்றீங்க, கரண்ட் அண்ட் நான் கரண்ட் அப்படின்ட்டு. கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் காஸ்ட் ஆர் NRV whichever is lower. நான் கரண்ட் ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க ஆல்வேஸ் ரெகக்னைஸ்ட் அட் காஸ்ட். பட் பர்மனன்ட் லாஸ் சொன்னா மட்டும்தான் நம்ம அண்டர் வேல்யூ பண்ணணும். அதுக்கான கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கு. அடுத்தது, ascertain the loss and gain due to the change in foreign exchange. Foreign exchange வந்து AS number 11ல வருது. இது வந்து AS number 13ல வருது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 13. 9th question, மொத்தம் 9 question வரைக்கும் இந்த கேஸ் சினாரியோக்கு இருக்கு. One more question, what is that? Okay, அதுக்கப்புறம் கேஸை பார்ப்போம். What would be the date of initial disclosure of event be considered for Bhopal plant? Initial disclosure of event, let's see. ஒவ்வொன்னா பார்த்துட்டு வரலாம். Okay, now on April 1, 2023, HAL has made an investment of 200 lakhs. Investment எவ்வளவு பண்ணி இருக்காங்க? 200 lakhs in the equity shares of Rose Limited, of which 50% is made in the long term category. Non-current investmentல 100 lakhs, that is long term investment, and the rest temporary investment பண்றாங்க. Current investmentல 100 lakhs பண்ணி இருக்காங்க. The realizable value of all the investments on 31st March becomes 50 lakhs. இது cost. NRV being 50 lakhs all investment put together. அப்ப இதுக்கு 25 lakhs, இதுக்கு 25 lakhs. Right. Usually இதுக்கு வரும்போது whichever is lower, இதுல வரும்போது cost only, but if the decline is permanent, you have to show at NRV. Okay. Now, as Rose Limited lost a copyright issue, நான் எந்த கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணனும் அந்த கம்பெனில ஒரு லாஸ், காப்பிரைட் இஷ்யூ, பெனால்டி கொடுக்க வேண்டியதா போச்சுப்பா. அப்ப இது பர்மனன்ட் லாஸா டெம்பரரி லாஸா? ஃபிளக்சுவேஷன் டியூ டு தி மார்க்கெட் பர்மனன்ட் லாஸ் கொடுத்தா ஆகணும். அப்ப this will have the impact on non-current assets also. From the given market condition, it is apparent that the reduction in the value of investment is not temporary. அப்படியே கிளியர் சொல்லிட்டான். ரெண்டுல whichever is lower 25 lakhs தான் நீங்க காமிக்கணும். 25 lakhs தான் நீங்க காமிக்க முடியும். 25 plus 25 50 lakhs காமிக்கணும். இதுக்கும் 50 lakhs, இதுக்கும் 25, அதுக்கும் 25. இப்ப இது வந்து என்ன தெரியுது? இதுக்கான क्वेश्चन அடுத்தது இருக்கு. யா,
how will you recognize அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. The reduction of 50 lakhs அதாவது 125 இது வந்து நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டுமே இப்ப என்ன ரேட்டுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆகணும்? 25 தான். The reduction of 50 lakhs na overall value of current investment will be charged to profit and loss account. Current investment la மட்டுமா செய்றோம்? current investment 75 lakhs. The reduction of 75 lakhs in the carrying value of the current investment will be charged to the profit and loss. There will be no impact on the value of the long term investment. Long term investment impact இருக்காதுன்றாங்க. இல்ல, long term நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணோம், short term அஃபெக்ட் பண்ணி ஆகணும். The reduction of 75 lakhs in the carrying value of the current investment will be charged to the profit and loss account. The reduction of 75 lakhs is carrying value of the long term investment will also be charged. அப்ப இதுலயும் நீங்க 75 லட்சம் ரூபாய் குறைச்சாலும் இதுலயும் 75 லட்சம் ரூபாய் குறைச்சாலும் அப்படிங்கிற கரெக்ட். அப்ப எது கரெக்டான ஆன்சர்? C is the correct answer. Hope you'll be now able to understand. C is the correct answer. D. The reduction of 75 lakhs in the carrying value of the current investment will be charged to the profit and loss. The reduction of 75 lakhs in carrying value of long-term investment will be charged to the capital reserve. Capital reserve லாங்கிறது லாஸ்ட்ல பேர்ல இருக்கும். எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி இருக்கலாம். அதனால D படிக்காம விட்டுறாதீங்க. அதையும் படிங்க. நம்ம நேரத்துக்கு C ல வந்து capital reserve சொல்லிருந்தா capital reserve தானே சொல்றீங்க. இல்ல, it should be charged to the profit and loss account only. Eighth subdivision is all about foreign exchange பத்தினது. Let's see. See, அந்த மெயின் क्वेश्चनல அவன் என்ன கேக்குறான்? ஒரு paragraph வந்து ஒரு A சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு, அதுக்கு பிறகு அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் क्वेश्चனும் வந்திருக்கு. சோ அப்ப நீ ஒவ்வொரு பெருசும் படிக்க வேண்டாம். சாய்ஸஸ் பார்த்துட்டு என்ன क्वेश्चन கேக்குறான்னு பார்த்து அதுக்குரிய paragraph மட்டும் படிச்சாலே போதும். So now let's see here. Now HAL imported medicines from Pharma Incorporation for a sum of $2.5 lakhs on 1st January 2024. HAL Limited released full payment on 17th April. அப்ப transaction exposure இருக்கு. Foreign exchange எங்க கவர் ஆகுது? Translation, transaction and forward hedging. Hedging கானது. ஓகே, மூணு ரீசனுக்கு நம்ம பார்த்தோம். Translation foreign branch வந்தது. Transaction buying and selling of assets, ஸ்டாக்ஸ், borrowing, lending எல்லாம் சேர்ந்து வரதான் டிரான்சாக்ஷன். அப்படி டிரான்சாக்ஷன் வரும்போது டிரான்சாக்ஷன் என்ட்ரி டேட்டுக்கும் எக்ஸிட் டேட்டுக்கும் எக்ஸ்பயர் ஆகிற டேட்டுக்கும் நடுவுல இயர் எண்ட் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அந்த டேட்ல ஒரு முறை அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அவ்வளவுதான், அது ஒரு சின்ன வேலை. சோ 1st January 24, 17th April 24, ரெண்டுக்கு நடுவுல 31st March 24. இந்த டேட்ல ஒரு டாலர் என்ன ரேட்ல இருந்திருக்கு? இது செட்டில்மெண்ட் டேட். 1st April இது எனக்கு தேவையில்லை. 1st April எனக்கு தேவையில்லை. 1st January இன்னைக்கு என்ட்ரு ஆனோம்னா அன்னைக்கு 81 ரூபாய் இருந்துச்சு. அந்த இயர் எண்ட்ல அது 80 குறைஞ்சு போச்சு. 80 குறைஞ்சு போச்சு. செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது 79 குறைஞ்சு போச்சு. ஓகே, நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதுக்கான பேமெண்ட் நான் என்ன பண்ண டாலரா கொடுக்கணும். ₹1 குறைஞ்சு போச்சு டாலர்னா நான் ஈஸியா 80 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு டாலர் வாங்கிடலாம். 81 ரூபாய் டாலருக்கு பைசா கொடுத்து வாங்கி அவனுக்கு கொடுத்துருக்கணும். இப்ப 80 மாறிடுச்சு, அதுக்கு ₹1 கெயின். For $1 மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு? $2.5 lakhs இருக்கு. அப்ப 2.5 lakhs வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட். So in case of transaction exposure, ஓகே, அந்த கான்ட்ராக்ட் போட்ட டேட்டுக்கும் க்ளோசர் டேட்டுக்கும் நடுவுல ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கணும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரெண்டுக்கும் நடுவுல இயர் எண்ட் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இயர் எண்ட்ல ஒரு முறை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். இயர் எண்ட்ல ஒரு முறை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். இஸ் தட் ஓகே? Now இது கெயின். அதுக்கப்புறம் செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் ₹1 குறைஞ்சு போச்சு. அன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்கு? இன்னொரு 2 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு கெயின், 2 ப்ராஃபிட் வருது. क्वेश्चन கேக்குறாங்க, HAL is working. இந்த அடுத்தது போறதுக்குள்ள இதுக்குரிய ஆன்சரை பார்த்தலாம். சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Ascertain in the loss or gain due to the change in foreign exchange rates to be recognized in the financial statement for the year ended 31st March 2024 as per 11. Okay, அதாவது இயர் எண்ட்ல 2.5 lakhs exchange gain should be credited to the profit loss. correct. 5 lakhs recognize பண்ண முடியாது. 5 lakhs gainum கிடையாது, lossum கிடையாது. 2.5 lakhs exchange loss should be debited to the profit loss. gain நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப என்ன ஆன்சர்? A is the answer. 9th subdivisionல என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா 9th questionல initial disclosure of event be considered as for Bhopal plant. okay, அப்ப ஏதோ நடக்குது, அது என்ன அந்த பேராகிராஃப் பத்தி பார்க்கலாம். let's see.
கொஸ்டின்ல ஒரு பேராகிராஃப், ஆன்சர்ல ஒண்ணு. அதையே ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து அதுக்குள்ளாரே கேட்டிருந்தா அது எம்சிக்கு, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எம்சிக்கு மாதிரி இருக்கு. எல்லா கதையும் சொல்லிட்டு கொஸ்டின் மொத்தமா கொடுத்தோம்னா சாப்டர் புதுசாச்சு உங்களுக்கு. அதேதான், அது எப்போ கொடுத்தா நமக்கு என்ன? லெட்ஸ் see. HAL is working on strategic plan to close the production unit of Bhopal due to change in technology. The board of directors support the closure. அப்ப க்ளோஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப க்ளோஸ் பண்ண போறாங்க discontinuing operations. A is number 24. A is number 24, discontinuing operation. Discontinuing operations என்னைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ அன்னைக்கு நீங்க சொல்லணும், சார் நான் இதை டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போறேன். So, directors approved பண்ணது 1st March 2024. The company did a formal announcement regarding the closure. Board of directors முடிவு எடுத்திருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் board of directors அதை கேன்சல் பண்ணலாம். அதனால அது எப்பவுமே கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. So, regarding the closure வெளியில சொல்லியாச்சு, affected parties சொன்ன டேட் 10th March 2024. Then the company entered into the binding sale agreement. அதுக்கு பிறகு அதுக்காக இதை க்ளோஸ் பண்ண போற சார், கொஞ்சம் கொஞ்சமா பைசா கொடுங்கன்னு அக்ரிமெண்ட் போட டேட் லேட்டரா இருக்கும். பட் நான் க்ளோஸ் பண்றேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஊருக்கே சொல்ல டேட் 10th March. சோ என்னைக்கு நான் சொன்னோம் அன்னைக்கு அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். ரிப்போர்ட்டிங் டேட் ஆஃப் த கம்பெனி 31st March. ஓகே, ரிப்போர்ட்டிங் டேட் இயர் எண்ட் அவங்களுக்கு 31st March. சோ இதை பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸ் லிமிடெட் இனிஷியல் டிஸ்க்ளோசர் டேட் பீயிங் என்னைக்கு வெளியில சொன்னாங்க? 10th March. So D is the answer. D is the answer. Clear? Hope now you'll be able to understand this part. Clear?